Hello everyone and welcome back to our today's session. This is the last session, the 7th session on branch account. In this session I'm going to solve one more problem on stock and data system. So here is the problem. Using stock and data system, find out the profit or loss made at the Belgaum branch for the year ending 31st 12 2018. Goods are invoiced to branch at a profit of 25% on invoice price. Whenever we start solving any problem, we have to first look at what method they have asked us to prepare the ledger accounts or the journal entries. So in this problem, it is clearly mentioned we have to use the stock and data system. And along with that, we are given the information about the invoice price. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 25% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದು ಸಹ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗು ಸಹ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 30,000 ಮೇಲೆ ನಾವು 25/100 ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸು ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 25% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 25/100 ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಏನಂದರೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಥರದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, branch expenses account, branch adjustment account, and goods sent to the branch account. Branch stock account is nothing but any other kind of an asset account where any increase in the value of the asset is written on the debit side and any decrease in the value of asset is written on the credit side. Just like that, opening stock and goods sent to the branch all are entered on the debit side of the branch stock account at their invoice prices because their loading is removed in the branch adjustment account part 1. So opening stock will be recorded on the debit side. Debtors opening value will be recorded on branch debtors account debit side. Goods sent to branch again recorded in the debit side of the branch stock account. Cash sales and credit sales will be recorded on the credit side of the branch stock account. Cash received from debtors will be written on the credit side of the branch debtors account. Discount allowed to debtors. Discount allowed to debtors is nothing but an expense, and it also reduces the value of the debtors. That is why it is entered in 2 different accounts. One, it is credited in the branch debtors account, and once it will be debited in the branch expenses account. Then we have cash sent to branch for expenses. It is nothing but an expense. It will be recorded in the branch expenses account. Then we will be finding out the closing value of the stock. So this is how we are going to prepare the accounts. So I have first taken the branch stock account. So here I have entered all the values. This is nothing but the opening stock 30,000 what it is given here. So invoice price ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, opening stock entry ಮಾಡಬೇಕು. Goods sent to the branch ನಾವು ಇಲ್ಲಿ entry ಮಾಡಬೇಕು. Cash sale, credit sale, that is by branch cash account ಅಂತ ಹೇಳಿ cash sale ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 45,000. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ 95,000 ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 95,000 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ
ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಟು ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ 95,000. ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಲಾಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ 10,000 rupees ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ 1,50,000. Then we have branch debtors account. Anything which leads to increase in the value of debtors will be written here, like opening stock and the credit sales, which we have already entered in the stock branch stock account. 95,000 opening value ನಮಗೆ 50,000 problem ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 95,000 is the credit sales, and anything that leads to decrease in the value of the debtors will be written on the credit side. So first of all, the cash received from the debtors will be written. So it is given in the problem, you can see it here. Cash received from the debtors 90,000. So buy side now 90,000 rupees by branch cash account ಅಂತೇಳಿ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಟೂ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ 1,500 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಎರಡೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಟೂ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ, 1,10,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 18,500 ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. Then we have the branch expenses account. It is nothing but a nominal account where we will be debiting all the expenses on the debit side, and those expenses will be transferred to the branch adjustment account part 2. So ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದಾವಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸಿರೋ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ರೆಂಟ್, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ 1,500 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಕಳಿಸಿರೋದು ಅದು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, because we have entered in the branch debtors account by side by branch expenses account ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದ ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1,500. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 19,000 ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ 19,000 ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. So here is the branch adjustment account. This particular portion is the part 1 from here. Just a second. From here to here, this is part 1, and this part is part 2. Okay. In the first part, we will be writing or removing of the loading included in the opening stock, closing stock, goods sent, goods returned, and the loading included in any surpluses and all that we will be removing. Yeah. So by that we will be finding out the gross profit, actual gross profit, how much we have made. So ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 10,000 rupees ನಾವು ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಿತ್ತಂದರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾರು ಬಂದರೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋ ಲೋಡಿಂಗು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಈ 3 ಐಟಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೋಡಿಂಗನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ 30,000 rupees ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಹ ನಮಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಹ 25% ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೇ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ 30,000 ಮೇಲೆ 25% ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 30,000 ಇಂಟು 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 7,500 ಲೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ
ಟೂ ಸೈಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 10,000 ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 25/100 ಮಾಡಿ 2,500 ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2,500 ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಬೈ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೂ ಸೈಡ್. ಲೋಡಿಂಗ್ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಸೈಡ್ ನಾವು ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ 2,500 ರುಪೀಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. 1,20,000 ರುಪೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. 25% ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ 30,000 ರುಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾವು ಟೂ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ we have to enter on the buy side of the branch adjustment account the entry buy goods sent to branch account 30,000 rupees. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ನಮಗೆ ಬೈ ಸೈಡ್ 37,500 ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರಾಗ 2,500 ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 35,000 ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತೇಳಿ 35,000 ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ 19,000 ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ 16,000 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ goods were sent to the branch and how much was returned by the branch, and we will be removing loading included in the goods sent. So by branch stock ಅಂತೇಳಿ 1,20,000 rupees ನಾವು goods sent ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 30,000 ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 30,000 rupees ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ 30,000 rupees. then balance will be transferred to the trading account. So this is how we prepare the different ledger accounts under stock and debtors system. Thank you.